ጋይስ እንግዲህ አይሾ ስፒድን በተመለከተ ቪዲዮዎች ደጋግሜ እየሰራሁላችሁ እገኛለሁ። ይሄ እኔ ለልጁ እና ለሀገራችን ከሰጠሁት ቫሊዩ አንጻር ነው እና ደጋግሜ የምሰራው። አሁን የምጋብዛችሁ ሁለት ቪዲዮ አለ። እነዚህ ሁለት ቪዲዮዎች አሜሪካውያን ምን ያህል ይሄን ልጅ በስፔሻሊ ጥቁር አሜሪካውያን ማለት ነው የአፍሪካ ጉዞውን ምን ያህል እየተከታተሉት እንደሆነ የሚያሳዩ ሁለት ቪዲዮዎች ናቸው። እዚህ ላይ ፖስት አደርግላችኋለሁ እና ከዚህ በፊት ይሄ ልጅ ኤዥያ ሄዷል ብዙ ቦታ ማለት ነው ላይ በአፍሪካ ጉዞ በፊት ስፔሻሊ ኤዥያ በሄደበት ሰዓት በጣም ብዙ የዘረኝነት ጥቃት ይደርስበት ነበር። ሙዝ ይወረውሩበታል፣ እንደ ዝንጀሮ ይጮሁበታል ምናምን እና ያን ነገር ሲያዩ ነው they feel bad like አሁን እንደሚናገሩት ማለት ነው እና ያዝን ነበርና አሁን ላይ አንጎላ እና ሳውዝ አፍሪካ በነበረበት አሁን ባለበት ጊዜ እያረጉለት ያለውን ትሪትመንት በተመለከተና በቃ የሚታዘቡትን ነገር ነው ቪዲዮ እንዳጠቃላይ የያዘው። ይሄን ቪዲዮ በጣም ስፔሻሊ የኢትዮጵያ ስትሪመሮች ትልልቅ ስትሪመሮች ላይክ እንደነ አዶናይ እንደነ ጃኒ አይነት እንደገና ደግሞ ያው መንግስት ላይ ያላችሁ ሰዎች ስፔሻሊ ቱሪዝም ቢሮ ላይ የምትሰሩ ቱሪዝም መስሪያ ቤት ላይ ያላችሁ ሰዎች እናንተ በደንብ ብታዩት ደስ ይለኛል። ለዛ ነው ስለዚህ ልጅ እኔ በጣም ትኩረት ሰጥቼ የማወራው ማለት ነው እና ለቱሪዝማችን እድገት ወሳኝ ነው ይሄን ልጅን መንከባከብ። ከዛ ውጪ ያለንን ነገር ሪል ነገር ለዓለም ይሄ ልጅን የሚያየው የአሜሪካ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ አሜሪካን ብቻ አይደለም፣ የዓለም ህዝብ ነው የሚያየው። አሁን ላይ ኤዥያኖች ያዩታል፣ ኖርዝ አሜሪካኖች ያዩታል፣ አውሮፓዎች ያዩታል፣ ብዙ ቦታ ስለሚሄድ ማለት ነው እና ከዛ ውጪ የእሱ ጓደኞች ሌሎች ስትሪመሮች አሉ፣ እነሱም ይከታተላሉ ማለት ነው። ሶ እነሱን ለማግኘት ነገ ላይ እነሱ እንዲመጡ ቱሪዝም ወደ ሀገራችን እንዲመጣ በደንብ መስራት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ጋብዛችኋለሁ። ብትችሉ እንግሊዝኛ የማትችሉ ሰዎች ደግሞ አስተርጉማችሁን ቢሆን ስሙት፣ በተለይ ወጣቶች ማለት ነው። ወደ ቪዲዮቹ You see how when Speed was streaming in other countries, they was calling him out of his name? They was being racist. He's not going through any of that in Africa. In Africa, it looked like Speed is living his best life. You could feel every bit of the love in his streams. This young man met the president of Angola. He's taking time with these people. He's racing people. He raced the African flag. 1v1. Ready? You see how the African people was showing Speed love? Why wasn't Speed getting that love anywhere else? And not saying that he wasn't getting love fully, but he's not getting no hate in Africa. Why is that? Y'all remember the streams? People clipped those streams up. When Speed was in Europe, nasty work. Speed is in Africa and people are treating him like a human being. That says a lot. And you would think the way these people paint pictures about Africa, about people in Africa, that they wouldn't be treating Speed how they're treating Speed. But as we can see, Speed is being treated like a natural human being. And he is around very civilized people in Africa. Get that. Watch the stream. Y'all probably wondering why I'm crying. I've been watching Speed streams, and I'm seeing all the love that he's getting in Angola. He's in South Africa, and he's getting massive amount of love, and the way that he was treated in Europe was disgusting. But to see him be a black man from the United States of African descent and be able to go back to the continent and be treated like a human by civilized African people, when we've been taught that Africa is primitive, that it's dangerous, don't go back, they have this, they have that. They don't want you, they don't like you. And to see an African American man with his stature go back to the motherland and be treated with so much respect. This is what our people fought for. This is what they fought for when they fought against Jim Crow and segregation. This is what the slave revolts were about. This is what it's always been about.
is to be able to go back home to a home that you've never been and be unapologetically black and not have to think about being black. Just being able to have your natural hair and your brown skin and not be judged and not be racially profiled and not be killed. I love the love that he is getting. And I love the love that all of my African American people are getting in the continent. And I know there's a lot of issues. I know there's a lot of things that need to be worked out. But I'm so proud. I'm so proud. And I love that for him, and I love that for all of my people that are over there. And I can't wait to hit the soil. ያው እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። ስለዚህ አሁን ከኛስ ምን ይጠበቃል? ላይክ አሁን የሚለውን ነገር ያው እንግዲህ በተግባር ማሳየት ነው ያለብን። ይሄ ልመና ምናምን አያስፈልግም። ላይክ የኛ ባህላችን ምን ያህል ለነጻነት ለአፍሪካ ነጻነት እንደታገለን ማሳየት፣ ነጻ አፍሪካን ነጻ ያወጣ ነገር መሆናችንን ማሳየት ይሄ ነገር ነው የሚጠበቀው። ለዛ ነው ጋብስኳችሁ። ታንክ ዩ ፎር ዋቺንግ